Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay, so we're speaking from the Brihad-Bhagavatamrita, and we're describing about how Mахарадж Parikshit is giving knowledge to his mother, Uttara. Итак, мы говорим о Брихад-Бхагаватамрите, и мы описали, как Махарадж Парикшит передает знания своей матери Уттаре. Uttara had she'd asked the question, she wanted to know about what place do those devotees who have the highest love for Krishna, where do they go? What destination do they achieve in the spiritual world? Уттара спросила, она хотела знать о том, какое положение занимают преданные в духовном мире, те преданные, которые развили высшую любовь к Кришне. So Parikshit Maharaj was very pleased with his mother's question. Parikshit 的大君对他母亲提出的问题感到十分满意。So nobody had ever asked such a nice question before. Махарадж Парикшит был очень доволен вопросом своей матери. Никто раньше не задавал такого хорошего вопроса. So Parikshit understands it's only by the special mercy of Lord Krishna that he will be able to answer his mother's question. И Парикшит понимал, что только по милости Кришны он может ответить на вопрос своей матери. So before answering the question, he first of all wants to offer his respects and prayers to Krishna. Прежде чем отвечать на вопрос, он желает выразить почтение и вознести молитву Господу Кришне. And he begins by describing the special favors Krishna had shown him throughout his life. И начинает он с описания того, как Кришна милостиво проявился в его жизни. So Parikshit was very fortunate because not only was he born in the Holy Land, in a holy land called Bharatvarsha, which is very pious, but he was born in the human body, and he was born in the line of great kings, Kshatriyas. Парикшит был очень удачлив не только потому, что он родился в святой земле, называемой Бхаратваршей. Это место является очень благочестивым. Но также он родился в человеческом теле, в роду великих царей кшатриев. And he was born in the womb of Uttara as the grandson of Krishna's friend Arjuna. Он родился из чрева Уттары, как внук друга Кришны Арджуны. So because his birth was connected with Krishna, so that's very auspicious. Его рождение является очень благоприятным, так как оно связано с Кришной. And Parikshit's grandmother was Subhadra, who was Krishna's sister. Бабушкой Парикшита была Субхадра, сестра Кришны. So Krishna had Arjuna had 4 wives. У Арджуны было 4 жены. So Parikshit's fortunate because he's born from the wife which was connected to Krishna. Парикшит был удачлив, потому что он родился от женщины, которая была в родстве с Кришной. So then Parikshit describes how Krishna protected him from the Brahmastra weapon when he was within the womb. Затем Парикшит описывает, как Кришна защитил его от Брахмастры, когда он был в чреве. At that time, Lord Krishna appeared in the womb holding his Sudarshan chakra
and his club. And using these two weapons, he protected Parikshit from the heat of the Brahmastra weapon. В тот момент Кришна появился в чреве со своей сударшной чакрой и булавой. И с помощью этого оружия он смог защитить Парикшита от жара Брахмастры. Right. So Krishna's expansion is the super soul, and the super soul is everywhere in everything. So it's also there within the womb of Uttara. Как сверхдуша, Кришна пребывает везде, и также он был в чреве Уттары. So Krishna was able to protect the Parikshit from the heat of the weapon thrown by Ashwatthama, the son of Drona. Итак, Кришна смог защитить Парикшита от жара оружия, которое выпустил сын Дроны, Ашватхама. So at that time, Krishna, of course, when he's within the womb, he has his four-arm form. The super soul is four-armed. В то время Кришна появился в чреве в четырехрукой форме, так как сверхдуша имеет четырехрукую форму. So Krishna was so kind to Parikshit that he protected him. Кришна был так милостив к Парикшиту, он защитил его. And of course, the reason why Krishna protected him was because his mother, Uttara, surrendered to Lord Krishna and prayed to Krishna to protect her child. И причина, по которой Кришна защитил его, это то, что его мать Уттара, она предалась Кришне и взмолилась ему о том, чтобы он защитил ее ребенка. So the child within the womb, Parikshit, saw the Lord at that time, and he was very attracted by the beauty of the form of the Lord. И ребенок в чреве Парикшит, он увидел Господа. Эта форма Господа очень привлекла его. The height of the Lord, when he appears in the womb like that, then he's only the size of the thumb. The super soul said the super soul is the size of the thumb. So he's not very big, but he's very beautiful and transcendental. Когда Парикшит увидел Кришну, тот был размером с большой палец. Размер сверхдуши равен размеру большого пальца, не очень большой, но очень красивый и трансцендентный. So, because Parikshit had seen the Lord at that time, he was, after he took birth, he was always remembering that form, and he was looking, trying to see that form again. Так как Парикшит видел Господа в то время, и после рождения он помнил эту форму Господа и пытался снова увидеть ее. And sometimes if he saw somebody with similar features, then he would think, maybe this is him, maybe it's him. И когда он видел кого-то похожего, он думал, может быть, это он? So he got the name Parikshit, which means examiner, one who is always examining other people, looking for that person which he had seen before his birth. Ее назвали Парикшит, что означает тот, кто изучает. Он изучал людей в поисках той личности, которую он видел до своего рождения. He's also known by the name Vishnu Rata, meaning one who's protected by Lord Vishnu. Также он известен под именем Вишну Рата, тот, кого защищает Господь Вишну. So you can see from this that even in his childhood, Parikshit was always meditating on the form of Krishna. И мы видим, что даже в своем детстве Парикшит медитировал на форму Кришны. So by the grace of Krishna, Parikshit had many good qualities. По милости Кришны у Парикшита было очень много хороших качеств. He was very caring for people. He, as the king, it's his duty to take care of others, people under his protection. He would take care of them. He was concerned about them. И он очень заботился о людях. Это входило в его обязанности царя. И он беспокоился о тех, кто находился под его защитой. Yeah.
somebody was, here in Mayapur, somebody was talking about devotee care. И здесь в Майяпуре говорят о заботе о преданных. But he said, the devotee said, the first thing about devotee care is that we have to care. We have to care for the people. И говоря о заботе о преданных, мы должны понимать, что мы не должны быть безразличны к людям. Yeah, if we, it's not just only talking about devotee care, but we have to actually care for the people. Не просто говорить о заботе о преданных, а на самом деле заботиться о людях. Yeah, we may give classes and everything about devotee care, but if we don't care, if we don't make an effort to care for devotees, then what's the good? Мы можем давать различные лекции о том, как заботиться о преданных, но если мы сами не заботимся о них, тогда в чем благо? So then the second thing, Parikshit's qualities was that he had a good, very great respect for Brahminical authority. Второе качество Парикшита – это то, что он очень уважал авторитет браманов. Parikshit was a Kshatriya, so the Kshatriyas, they take direction from the Brahmins. Парикшит был кшатрием, а кшатрии получают наставления от браманов. This is how the Vedic society was ordered. That the Brahmins are the head and the Kshatriyas are the arms. Это то, как устроено ведическое общество. Браманы – это голова, а кшатрии – это руки. The Vaishya are the belly and the Sudra are the legs. Вайшья – живот, а шудры – это ноги. So that the head, the Brahmins, they're meant to direct the other people how to act, just as the head directs the other parts of the body. Так же, как голова управляет остальными частями тела, так же и браманы направляли других людей. So Maharaj Parikshit was very respectful to the Brahmins and he would listen to their instructions. Махарадж Парикшит очень уважал браманов и слушал их наставления. Another quality of Maharaj Parikshit was that he kept his promises. Следующее качество Махараджа Парикшита – это то, что он сдерживал свои обещания. In the Kali Yuga, people may often give a promise and they don't keep it. В Кали-югу люди обычно дают обещания, но не держат слова. Just like when devotees accept initiation, they promise to follow 4 principles and they promise to chant 16 rounds, but often they don't keep their promise. Так же, как преданные во время инициации дают обет следовать 4 принципам и читать 16 кругов. Но часто они не исполняют своего обещания. So, Maharaj Parikshit was not like that. If he gave a promise, he would keep his promise. Махарадж Парикшит был не таким. Если он дал слово, то он его держал. One of the qualities of the pillars of religion is truthfulness, that we should be very truthful, we shouldn't cheat. Одним из столпов религии является правдивость. Мы должны быть правдивыми и не обманывать. But in Kali Yuga, we often don't have these kind of qualities. Но в Кали-югу часто мы не обладаем таким качеством. So Maharaj Parikshit had these qualities. He had inherited these qualities from his ancestors, from his forefathers. They were all like that, and he had the same qualities as they had. Так Махарадж Парикшит обладал этими качествами. Он унаследовал их от своих предков. Его предки обладали этими качествами, и он унаследовал эти качества от них. So at the time of his birth, the astrologers, they predicted his different qualities. И во время его рождения астролог предсказал его различные качества. Just like yesterday, we were celebrating Lord Chaitanya's appearance day, and we heard about how the astrologer came and predicted about Lord Chaitanya. Например, вчера мы отмечали день явления Господа Чайтаньи. Мы слышали, как астролог
сделал предсказание Господе Чайтанье. Yeah, they could understand that Lord Chaitanya was a very great personality because of just from the time in which he was born and the position of the different stars and planets, they could understand that he was a very, very personality. И они могли понять, что Господь Чайтанья — это великая личность. По времени его рождения и по положению звезд смогли понять о том, что Господь Чайтанья был великой и необычной личностью. So the same way with Maharaj Parikshit, when he was born, because they knew he's going to be a king in the future, so they wanted to know what kind of qualities would he have. И таким же образом, когда родился Махарадж Парикшит, все хотели узнать о том, какими качествами он обладает, так как ему предстояло стать царем. So the astrologers all described Maharaj Parikshit's qualities. They said he would be able to maintain all the people under his care. Все астрологи описали качества Махараджа Парикшита. И они предсказали, что своей заботой он сможет поддерживать всех людей. And he'll follow the Brahminical principles, and he will be true. He will keep his promise. То, что он будет следовать браманическим принципам, будет правдив и исполнять свои обещания. Then they described that he will be very charitable. He won't be miserly, but he'll be very charitable. He will like to give contribution他们描述说 needy people. Также они предсказали то, что он будет очень щедрым, не будет скупцом, будет поддерживать многих людей. And he would also give protection to anybody who surrendered to him. И также он даст защиту любому, кто попросит у него прибежище. This is the Vedic culture. If somebody surrenders to a person, then it's a duty of that person that they should give shelter, they should protect him. Это ведическая культура. Давать прибежище тому и защищать того, кто вам предался. Just like there was one king called Maharaj Sibi, and the one time a little bird came and surrendered to Sibi, and Sibi said, "Don't worry, I will protect you." Был такой Махарадж Шиби, и однажды к нему прилетела маленькая птичка и попросила у него прибежище. И Шиби сказал: "Не переживай, я дам тебе защиту." So then a big bird came, and the big bird said, "That little bird was my food. I was going to eat it." А затем прилетела птица побольше, большая птица, сказала: "Эта птица — это моя еда. Я собирался ее съесть." But Maharaj Sibi said, "No, you cannot have this bird because he's surrendered to me. So I'm protecting it." Но Махарадж Шиби сказал: "Нет, ты не сможешь съесть эту птицу, потому что она предалась мне, и я должен защитить ее." So Maharaj, the bird said, "Then what about my food? How will I eat?" So Maharaj Sibi said, "I will give you flesh from my body equal to the weight of the bird." Но птица сказала: "И что же мне теперь есть?" И Махарадж Шиби ответил: "Я дам тебе кусок своей плоти, равный по весу этой птицы." So Maharaj Sibi began to cut flesh off of his body. And they had the bird on one side of the scale, and he cut flesh off his body to equal to the weight of the bird. И Махарадж Шиби стал отрезать плоть от своего тела. А на одной чаше весов была эта птица, и он отрезал куски, равные весу этой птицы, клал на другую чашу весов. But to everyone's amazement, no matter how much flesh he cut, it was never equal to the weight of the bird. So finally he was going to cut his own head to equal the weight of the bird. Но ко всеобщему удивлению, неважно, сколько бы он ни отрезал плоти своей, она никак не могла сравняться с весом птицы. И в конце концов он уже собирался отрезать себе голову, чтобы уравновесить весы. So at that time, the two birds appeared,
at that time the two birds revealed themselves as demigods. They had come to test the charity of Maharaj Sibi. И в это время эти две птицы проявили себя как полубоги. Оказывается, они пришли, чтобы проверить, насколько щедр Махарадж Шиби. So Maharaj Parikshit, he will be like this. He will have similar qualities as Maharaj Sibi. Махарадж Парикшит был такой же, у него были такие же качества, как у Шиби. So in this way he will give a good name to his family. Таким образом он принес своей семье добрую славу. It's also said that Maharaj Parikshit will also be a great Kshatriya. He will be as good a bowman. He will be able to fire arrows just like Arjuna. Также говорится, что Махарадж Парикшит был великим кшатрием, и как лучник он пускал стрелы так же, как Арджуна. And he'll be strong because he's a Kshatriya. He has to have a lot of strength. He'll be strong like a lion. Сказали также, что он будет таким же сильным, как лев. But at the same time, he will be tolerant. Но в то же время он будет очень терпелив. He'll control his mind and senses. Будет контролировать свой ум и чувства. He'll be almost as good as Lord Krishna because he's following in the footsteps of Lord Krishna. So he'll have similar nature, qualities as Lord Krishna. И будет почти так же хорош, как Кришна, так как он следует по стопам Кришны, и будет обладать той же природой и качествами, что и Господь Кришна. But he'll be the devotee of Krishna. He won't think he's Krishna. He'll be a devotee. He'll be like Prahlad. Он будет преданным Кришне. Он не будет думать, что он Кришна. Он будет таким же преданным, как Прахлада. So one time Maharaj Parikshit was going around his kingdom and he came to Kurukshetra. Однажды Махарадж Парикшит обижал свои владения, и он приехал на Курукшетру. And there he was surprised. He saw the personality of Kali dressed like a Kshatriya, and he was harming the cow and the bull. И там он был очень удивлен, увидев олицетворение Кали, личность, одетую в одежды кшатрия, и он причинял вред корове и быку. Right? The cow was actually Mother Earth, and the bull was the personification of religious principle. На самом деле корова — это была мать-земля, а бык являлся олицетворением религиозных принципов. But when Maharaj Parikshit saw this Kali beating them, then Maharaj Parikshit was ready to kill Kali. И когда Махарадж Парикшит увидел, что это Кали бьет их, он собирался убить Кали. But Kali surrendered to him. So Maharaj Parikshit told personality of Kali he could only stay where where there was meat eating, intoxication, gambling, and illicit sex. Но Кали взмолился ему, попросил у него прибежище. И так Махарадж Парикшит сказал олицетворению Кали, что он может остаться там, где нет принципов религии, там, где едят мясо, азартные игры и незаконный секс. But personality of Kali said, then I don't have anywhere to stay because in your kingdom none of these activities are going on. Тогда олицетворение Кали сказала, что мне нет где остановиться, потому что в твоем королевстве ничего этого нет. So then Parikshit said, then you can stay wherever there is hoarding of gold, because wherever people are hoarding gold, then irreligion will come. Тогда Парикшит сказал ему, ты можешь остановиться там, где есть золото, потому что там, где есть золото, вскоре религия пройдет в упадок. So because Parikshit was such a powerful king, there could be no influence, the effect of Kali could not have any influence on the planet. И так как Парикшит был могущественным царем, он знал, что Кали не сможет повлиять на планету. So long as Parikshit was the ruler, was ruling the kingdom, there was no disturbance, and everybody was happy. Everybody was had enough. People had
all the wealth they wanted. People were all happy and peaceful. До тех пор, пока Парикшит был царем, не было никаких беспокойств, у людей был достаток. У всех было достаточно богатства, люди были счастливы и умиротворены. But when Parikshit got cursed by the son of the sage, then at that time Parikshit then gave up the royal throne. Но когда сын мудреца проклял Парикшита, тот оставил трон. The Brahmana's son, that sage's son, had cursed Parikshit that within 7 days he will die from the bite of a snake bird. Сын Брахмана, сын мудреца, проклял Парикшита. Парикшиту предстояло умереть через 7 дней от укуса летучего змея. Because the Brahmana's, the sage's son was not, he was upset that Parikshit Maharaj had insulted his father. Сын Брахмана был очень расстроен тем, что Махарадж Парикшит оскорбил его отца. So Parikshit Maharaj understood that this curse was Krishna's arrangement for his benefit. Махарадж Парикшит понял, что это проклятие было устроено Кришной для его же блага. Usually, Parikshit would never done such an offense against a sage. Парикшит никогда бы не оскорбил мудреца. And the young sage would never have cursed the king if it hadn't been for Krishna. И молодой мудрец никогда бы не проклял царя, если бы это не было задумано Кришной. The son of the sage, the young son of the sage should never usually have cursed the king for what he did. И молодой сын мудреца никогда бы не проклял царя за то, что он сделал. So it was all Krishna's plan. Это все было по плану Кришны. If Krishna wanted, Krishna could have arranged for the king to neutralize, to make the curse not take effect. Если бы Кришна захотел, он бы сделал так, что это проклятие не имело бы никакой силы. But Krishna didn't arrange that. Но Кришна этого не сделал. So Maharaj Parikshit understood Krishna wanted him to be cursed. Махарадж Парикшит понимал, что Кришна хотел, чтобы его прокляли. So with that curse, he renounced. He became very detached from all the material situation. Благодаря этому проклятию Махарадж Парикшит отрекся от всего материального. Maharaj Parikshit understood that this arrangement, this curse has been there because he was too much attached to family life. Махарадж Парикшит понимал, что его прокляли, потому что он был слишком привязан к семейной жизни. So too much attachment to family life is very bad for the human form of life. It's not the goal of human life. Большая привязанность к семейной жизни мешает достижению человеческой цели жизни. 灵魂来说不太好。 You come again and again in the same family, take birth again and again, come in the same family or the same house. It's not good. Рождаясь снова и снова в одной и той же семье, в одном и том же доме, это нехорошо. So Krishna came to Parikshit in the form of the curse to save him, to get him out from the world. Итак, Кришна пришел к Парикшиту в форме проклятия, чтобы спасти его, чтобы вытащить его из материального мира. So Parikshit was grateful to Krishna to take from attachment. Парикшит был благодарен Кришне за то, что тот помог ему отречься. When a person is attached to family life and receives a curse, then usually people will naturally become scared, they'll be frightened. Если кто-то привязан к семейной жизни и его проклинают, то он естественным образом им овладевает страх.
So this is auspicious. This is actually good for the conditioned soul, because that fear will help one to become renounced. На самом деле это хорошо для обусловленной души, потому что этот страх помогает стать отреченным. And when we're renounced, then it will be easier for us to come to think of Krishna, to know Krishna. Когда мы становимся отреченными, тогда для нас становится легче думать о Кришне, познать Кришну. So Krishna had arranged this curse. Итак, Кришна организовал это проклятие. We should see everything which happens is Krishna's arrangement for our advancement in Krishna consciousness. Что бы ни происходило в нашей жизни, мы все должны воспринимать как план Кришны, который помогает нам развить сознание Кришны. Just like we see, so many things have happened in the last few months. Мы видим, как за последние несколько месяцев произошло очень многое. We could never imagine all of these things happening. Мы даже не могли бы себе представить, что эти вещи когда-нибудь произойдут. We were all comfortable and happy and thinking, we will go here, we will travel there, we will enjoy. But Krishna had another plan. Жили себе в комфорте, были счастливы, путешествовали, наслаждались. Но у Кришны был другой план. In Srimad-Bhagavatam it says that the things which we want, we don't get. And what we don't want, that's what we get. В Шримад-Бхагаватам говорится, что мы не получим то, чего мы хотим получить, и получим то, чего мы не хотим. So we have to learn to accept Krishna's plan. Итак, мы должны научиться принимать план Кришны. Just like Mахарадж Parikshit, he's king of the world, but he got cursed. И как Махарадж Парик, что он царь мира, но его прокляли. Voice is breaking. Are you still there? Yes, I'm here, Maharaj. Okay. So when Parikshit heard of the curse, when he heard that he had been cursed like this, then he accepted it. He thought, very good, I deserve this. И когда Парикшит услышал, что его прокляли, он принял это. Он подумал, очень хорошо, я заслужил это. Parikshit said, but this curse is taking me out of the blind well of family life. Парикшит говорит, это проклятие вытащило меня из глухого колодца семейной жизни. I've been living comfortably in my family life, enjoying all the comfort, the opulence. Я жил в комфорте со своей семьей, наслаждался всем этим комфортом, богатством. Now, I know that I'm cursed to die, so I have to prepare for my death. Теперь я знаю, что меня прокляли, я должен умереть, и мне нужно подготовиться к смерти. Eat anymore, and I'm going to fast, and I'm going to go to the bank of the Ganges and find some people to guide me, to instruct me. Я не перестану есть и буду поститься, и пойду на берег реки Ганги, найду тех, кто сможет дать мне наставления. So it was fortunate that Parikshit learned about the curse. Так Парикшиту очень повезло, что он узнал о проклятии. In the same way, we can also understand that we're also cursed, that we're going to also die one day. Таким же образом мы также можем понять, что мы тоже прокляты, когда-нибудь мы умрем. We have the material body, and the material body's nature is that one day it will die. Мы в материальном теле, а природа материального тела, когда-нибудь оно умрет. And we can see death coming closer to us every day.
И мы видим, что смерть с каждым днем становится все ближе и ближе. The hair becomes grey and falls out. Волосы седеют, выпадают. The skin becomes all slack and wrinkled. Появляются морщины, кожа становится дряблой. This is Krishna telling us that we're coming nearer to the time when we have to give up the body. Это Кришна говорит нам о том, что мы приближаемся к тому времени, когда нам придется оставить тело. We have to prepare, like Mахарадж Parikshit. Мы должны подготовиться, подобно Махараджу Парикшиту. Now Parikshit Maharaj, he knew 7 days, so he chose to fast. We should also fast from any non-vegetarian. We should only eat vegetarian. We should only eat prasadam. We should not eat anything which is not prasadam. That is fasting. Махарадж Парикшит знает, что ему осталось 7 дней, и он собирается поститься. Мы тоже должны поститься, перестать есть не вегетарианскую еду, только вегетарианскую принимать пищу. Мы должны есть прасад и не есть то, что не является прасадом. Это пост. And we should also spend our time hearing and discussing topics of spiritual knowledge. И также мы должны проводить свое время, слушая и обсуждая темы, касающиеся духовного знания. Just like now in China, many of you are very much restricted. You cannot go anywhere. You can only stay at home. So you can use your time just for hearing and chanting. Сейчас, например, в Китае особо никуда не выйдешь, вы сидите дома. Вы должны использовать это время, слушая, повторяя святые имена. So this is very good. You're getting a great opportunity to study more Srila Prabhupada's books. У вас замечательная возможность. Это очень хорошо для изучения книг Шрилы Прабхупады. In the same way, Maharaj Parikshit, when he was the king, when he was ruling the kingdom, he was very busy with all the affairs, the family and the kingdom, so many things to do. Таким же образом, Махарадж Парикшит, когда он был царем, когда он правил царством, он был очень занят с этими всеми делами, царством, семьей, так много дел, которые нужно было сделать. But when he got cursed, then he gave up all these responsibilities and he just concentrated on preparing for leaving the body. Но когда его прокляли, он оставил все свои обязанности и сконцентрировался на том, чтобы приготовиться к тому, что он оставит тело. So this is the blessings of Krishna. Итак, это благословение Кришны. So Parikshit described his family life just like a blind well. There's no way in which he can get out of it. И Парикшит описывает свою семейную жизнь как глухой колодец. Нет шанса выбраться оттуда. But Krishna pulled him out by bringing him to the Ganga, bank of the river Ganges, to hear the topics of spiritual knowledge. Но Кришна вытащил его оттуда. Он привел его на берег Ганги, чтобы он тут слушал духовное знание. He didn't try to stay in his palace to protect himself. Он не пытался остаться в своем дворце, не пытался защитить себя. And he didn't try to do a yagya, a fire sacrifice, to protect himself. Он не пытался устраивать жертвоприношения, чтобы защитить себя. And he didn't try to do any atonements also to protect himself. You know, you do something sinful, we try to make up for it by doing some atonement. He didn't do that. Он не пытался как-то искупить свою вину, чтобы защитить себя. Как мы часто делаем, мы пытаемся искупить вину. But he just went to the holy place
to hear spiritual knowledge. Он просто пошел на святое место, чтобы слушать о духовном знании. So it was very good. Krishna had arranged in such a situation for Maharaj Parikshit. И Кришна устроил всю эту ситуацию для Махараджа Парикшита. And then Krishna arranged that when Maharaj Parikshit went to that place, he got the association of Sukadeva Goswami. И когда Махарадж Парикшит отправился в то место, Кришна устроил так, что он получил общение с Шукадева Госвами. And so many other great sages, they also came there to witness, to see Parikshit leave the world. И многие другие великие мудрецы пришли туда, чтобы посмотреть, как Парикшит оставит этот мир. Parikshit's Sukadeva Goswami came also. Sukadeva Goswami's guru and father came. Vyasadeva, and Vyasadev's guru Narada Muni also came. So many great sages also, they all came to see Parikshit leave the world. И также Вьясадева, отец и гуру Шукадева Госвами. И Нарада Муни также пришел туда. Так много великих мудрецов пришло, чтобы посмотреть, как Парикшит предстоит оставить этот мир. So they were discussing what to do. And there were different opinions. Some people were saying Shiva is supreme, and some people said no, karma is supreme, and some people said no, Hari is supreme. So like this, there were different opinions. И они обсуждали, что же делать. Было много разных мнений. Кто-то говорил, что Шива верховный, кто-то говорил, что нет, что верховный Хари. Так много было разных мнений. But when Sukadeva Goswami came, everyone accepted that Sukadeva was the right person to instruct Parikshit. Когда Шукадева Госвами пришел, все признали, что это именно та личность, которая должна дать наставление Махараджу Парикшиту. And Sukadeva Goswami instructed him in two ways. One was to remove his fear, and the other thing was to teach him the glories of devotional service. Шукадева Госвами дал ему наставление двумя способами. Первым он избавил его от страха, а вторым он дал ему наставление. А вторым наставлением он обучил его славе преданного служения. Devotional service is joyfully performed. We're very happy when we do devotional service. It's the nature of the soul to feel pleasure. Осуществление преданного служения является радостным процессом. Мы очень счастливы, когда занимаемся преданным служением. Это природа души, чувствовать наслаждение. So we shouldn't feel troubled by devotional service. We shouldn't feel, we shouldn't complain, oh, I have so much to do. No, we should feel happy that we have so much to do for Krishna. Преданное служение не должно приносить нам беспокойство и какие-то проблемы. Мы не должны жаловаться, что мне столько нужно сделать. Мы должны быть счастливы от того, что нам так много нужно сделать для Кришны. So Parikshit Maharaj actually Sukadeva Goswami spoke this knowledge to him, and then he went away. And so the time of his death was already coming. But Krishna extended it. He gave him a little more time. Итак, Шукадева Госвами поведал это знание Махараджи Парикшиту и удалился. Время его смерти приближалось, но Кришна дал ему еще немного времени. He arranged for his mother, Uttara, to come. Он сделал так, что пришла его мать Уттара. So in the association of his mother, they were able to discuss more topics of Krishna. И он с матерью мог обсудить больше тем, связанных с Кришной. So Maharaj Parikshit says that he offers his respects to Lord Krishna, who is very merciful.
И Махараджа Парикшит выражает почтение Господу Кришне. И Кришна очень милостив. So he said, somehow by the grace of Krishna, I've still got some time left. I want to answer this question of my mother. Каким-то образом, по милости Кришны, у меня все еще осталось немного времени. И я хочу ответить на вопросы своей матери. So some people may say this is not very good, that Maharaj Parikshit is simply speaking about his own self, describing all his own good qualities. It's not proper to glorify yourself. И кто-то может сказать, что это не очень хорошо, что Махараджа Парикшит просто говорит о себе, описывая все свои хорошие качества. Так не годится прославлять себя. But Parikshit Maharaj said, no, I said, actually, I'm only speaking these things about myself to show that it's the mercy of Krishna. It's only by the mercy of Krishna that I have these qualities. It's nothing to do with me. It's simply the mercy of Krishna. Махараджа Парикшит говорит, что я говорю о себе только потому, чтобы показать, насколько милостив Кришна, что все по его милости. Все эти хорошие качества, они не имеют ко мне никакого отношения. Все по милости Кришны. Just like if they're very generous, they give they show some kindness, some generosity to someone. We should see that this is due to Krishna's mercy. Например, какой-то человек очень щедрый, и он проявляет свою щедрость и доброту по отношению к кому-то. Мы должны понимать, что это все по милости Кришны. Yeah, a devotee always thinks that I'm very fallen, I have no good qualities, but if there's any good qualities somehow in me, it's due to the mercy of Krishna. И преданные всегда думают, я такой падший, у меня нет хороших качеств. И если каким-то образом я проявляю хорошие качества, это все по милости Кришны. Okay, so we will stop here now. Хорошо, на этом мы остановимся. Are there any questions? Есть ли какие-то вопросы? Yes, Maharaj. Vedavati Devidasi, Hare Krishna, 顶外 Guru Dev 感恩翻译。您讲到奉献者要真诚，可在瓦坛说，诚实之人在与大骗子打交道时，有必要也成为一个骗子，目的不是为了欺骗，而是为了传教成功。怎么理解这句话？谢谢。Oh, can you? She said that she pay obeisance to you, and she said that you mentioned devotees should be truthful, but in Srimad Bhagavatam it said that a truthful person, when dealing with a cheater, should also become a cheater. The purpose is not to cheat, but for preaching successfully, how to understand this word. Вопрос. Вы упомянули, что преданный должен быть правдив. Но в Шримад Бхагаватам гласит, что правдивый человек, если он имеет дело с хитрецом, обманщиком, он также должен обманывать. И смысл не в том, чтобы обмануть, а в том, чтобы проповедь была успешной. Как понять этот момент? Oh. Can she tell me where this is in Srimad Bhagavatam? Не могла бы она уточнить, где именно в Шримад Бхагаватам об этом говорится? The Vedavati said, she didn't give out where, but instead she asked another question. Она не уточняет, где именно это говорится в Шримад Бхагаватам, но вместо этого задает другой вопрос. Харе Кришна, 我们先等一下那个他看看他一会儿有没有回复上一个问题的出处，我们先回他的下面这个问题吧。The next question. 继续。请问 Guru， 我们是不是投资没资格关爱年长的奉献者？We have no qualification to care for senior devotee. The question is that we don't have any qualification for caring for senior devotees. Другой вопрос. У нас нет квалификации, чтобы проявлять
заботу по отношению к старшим преданным? То есть это вопрос. Есть у нас какая-то квалификация, чтобы проявлять заботу по отношению к старшим преданным? Well, we certainly, we can serve the senior devotees. We can offer some service to senior devotees. That is caring. And we can also care for them by hearing from them carefully and by inquiring from them. Then that's very pleasing to senior devotees. They will be happy if we inquire from them and if we serve them, offer some service to them. Почему мы можем? Мы можем служить старшим преданным. Это и есть проявление заботы. Также мы можем проявлять участие, слушая их внимательно и задавая им вопросы. И старшим преданным это очень приятно. Они будут счастливы, если мы будем спрашивать у них что-то. Если мы будем служить им. Just like we associate with the spiritual teachers, with many senior devotees often come and visit, or you have the opportunity to be with them. We can care for them by giving some service to them, and we can serve them, taking care of their different needs. Sometimes we cook food for them, sometimes we may do laundry for them, or we may clean the room for them. We may offer some flower garland for them, like that. That is also caring for them, being respectful to them. That is caring. But also it's very nice to inquire from them. Это так же, как мы общаемся с духовными учителями. Также часто приезжают старшие преданные, и мы можем проявлять какое-то участие, служа им. И служить мы можем им, удовлетворяя какие-то их нужды, например, готовить для них. Можем что-то постирать, убрать их комнату. Можем предложить им цветочную гирлянду. Это также проявление заботы по отношению к ним, проявлять уважение к ним. Это также забота. Но также очень хорошо задавать им вопросы. So this is described in the nectar of instruction. Это описывается в нектаре наставлений. Right? It says in the nectar of instruction that we will mentally honor a devotee who chants the holy name. Преданному, который повторяет святое имя Господа, следует оказывать почтение мысленно. And we will offer our obeisances to somebody who has undergone spiritual initiation and is worshipping the deity. Перед преданным, который получил духовное посвящение и поклоняется божеству, нужно смиренно склоняться. But we will associate with and faithfully serve that devotee who is fixed in undeviating devotional service and does not criticize others. А с чистым преданным, который достиг высот в неуклонном преданном служении и в чьем сердце не осталось и следа желания критиковать других, необходимо общаться, стараясь служить ему с верой и преданностью. So we have to learn how to associate with these different levels of devotees. И мы должны научиться общаться с преданными разного уровня. We give mercy to the innocent. Мы даем милость невинным. But we avoid people who are atheistic and who are blasphemers, who are offenders. И мы избегаем атеистов и оскорбителей. And we will associate with devotees who are our peers, who are our equals. Мы общаемся с равными преданными. And we offer our worship to the Supreme Lord. И предлагаем наше поклонение Верховному Господу. Right? 那下一个Hare Krishna。Devavati Mataji 说第一个问题他找到了就是第7篇第5章的第70节，在腰指的最后一句话。Sai什么地方？ Девавати Матаджи спрашивает о шлоке из Шримад-Бхагаватам 7.5.7. Комментарий Шрилы Прабхупады.
Как сказал Чинакья Пандит, если честный человек имеет дело с отъявленным обманщиком, ему тоже приходится стать обманщиком. Но мы делаем это не для того, чтобы обманывать людей, а чтобы донести до них возвышенное учение вайшнавов. Okay. So this is Chanakya Pandit. Jiga. Oh yeah. Okay. See, this is Chanakya Pandit. When a person deals with a great cheater, it is necessary for him to become a cheater also, not for the purpose of cheating, but to make his preaching successful. Так Чанакья Пандит, если человек имеет дело с великим обманщиком, ему также необходимо стать обманщиком, но не ради обмана, но для того, чтобы его проповедь была успешной. Yeah, and there's another purport where it describes also how great souls sometimes cheat. И также это описывается в другом комментарии, о том, что великим душам иногда приходится обманывать. Just like it's there in the Brihad-Bhagavatam in relationship to Dhritarashtra leaving home. Как, например, в Шримад-Бхагаватам говорится о том, как Dhritarashtra покидает дом. Vidura had come back to preach to Dhritarashtra, and then together the two of them had gone. And when Maharaja Yudhisthira found out, then he was very upset. And he said, I have been cheated by these great souls. Видуру пришлось вернуться, чтобы проповедовать Dhritarashtre. И затем они вместе ушли. И когда Махарадж Юдхиштхира узнал об этом, он был очень опечален. Он сказал, эти великие души меня обманули. Because they left home without telling him. Так как они покинули дом, ничего ему не сказав. So Maharaj Yudhisthira said, they have cheated me. Поэтому Махарадж Юдхиштхира сказал, что они меня обманули. But they cheated him for a higher cause, because they'd gone off to prepare for death. Но они обманули его ради высшей цели, так как они ушли, чтобы подготовиться к смерти. And then similarly also Raghunath Das Goswami was, he had Raghunath Das, when he was a young man, his parents were very rich and they had him married to a very beautiful girl. И также Рагунат Дас Госвами, когда он был молод, его родители были очень богаты, и он был женат на прекрасной девушке. But Raghunath wanted to leave home. He wanted to go and join Lord Chaitanya and be a full-time devotee. Рагунат хотел оставить дом, он хотел присоединиться к Господу Чайтанье и служить ему 24 часа в сутки. So he had to cheat his parents to get away from home. Так ему пришлось обмануть своих родителей, чтобы бежать из дома. So he cheated them for a higher purpose, to get Krishna conscious, so that he could be fully Krishna conscious. Так он обманул их для достижения высшей цели, чтобы обрести сознание Кришны, ради того, чтобы полностью погрузиться в сознание Кришны. So in material life, people are all cheaters. В материальной жизни все люди обманщики. They're all saying, work hard and enjoy life, you'll be happy. Они все говорят, трудись, не покладая рук, наслаждайся жизнью и будь счастлив. So we don't believe them. Мы в это не верим. We have to cheat them in order to get free from being entangled with material things. Sometimes we have to cheat people. Нам приходится обманывать их, чтобы быть свободными и не вовлекаться в материальные вещи. Нам иногда приходится обманывать людей. We tell people, chant Hare Krishna and be happy. Мы говорим людям, повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы. We don't tell them, you have to follow all these principles, you have to wake up early, you have to do all these things. We cheat them in the beginning. We tell them, just chant Hare Krishna, be happy.
Мы не говорим им, понимаете, вы должны следовать этим принципам, просыпаться рано и выполнять все эти вещи. В самом начале мы говорим просто повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы. We tell people Krishna consciousness is very easy. Мы говорим людям, сознание Кришны, быть сознание Кришны это очень легко. But we know it's not so easy. Но мы знаем, что это не так легко. So we cheat people a little bit in order to help them to become devotees. Немного обманываем людей, чтобы помочь им стать преданными. We don't cheat people for our sense gratification, but we cheat people to give them something, some benefit. Мы не обманываем людей ради чувственных наслаждений. Им приходится лгать им, чтобы они получили благо. Because people are very attached to material life. So sometimes we have to cheat them a little in order to get them to come into Krishna consciousness. Так как люди очень привязаны к материальной жизни, иногда приходится немного их обманывать, чтобы помочь им прийти в сознание Кришны. So our cheating is like that. Вот в этом заключается наш обман. Just like Prabhupada cheated his family. Например, как Прабхупада. Ему пришлось лгать своей семье. He asked his wife, "Do you want me or do you want tea?" Он спросил свою жену, тебе жены я или чай? So his wife said, "I want tea." И его жена сказала, я выбираю чай. So Prabhupada left home. И Прабхупада ушел из дома. So he cheated them. Таким образом он обманул их. Because Prabhupada had to make his life successful by preaching. Прабхупада должен был сделать свою жизнь успешной для проповеди. So the great souls can also cheat for a great purpose, not for sense gratification, but for the service of Krishna. Так великие души также могут обманывать ради высшей цели, а не для чувственных наслаждений, но для служения Кришне. Okay. Any other question? Radhananda, Hare Krishna， 深深顶白敬爱的 Maharaj， 请问什么样的生物离开躯体后成为鬼魂？非常感恩，翻译马大姐，感谢您。Become a ghost. What kind of living entity after leaving the body will become ghosts? Есть еще вопросы? Какие живые существа после того, как оставляют тело, становятся призраками? When you commit suicide. Те, которые заканчивают жизнь самоубийством. Or when you die in the mode of ignorance. Fully in the mode of ignorance. Или те, которые оставляют тело в невежестве. Die intoxicated, drunk. So then that kind of people like that, they can become a ghost. Те, кто оставляет тело в состоянии алкогольного опьянения или интоксикации, могут стать призраками. Okay. Any other questions? Есть еще вопросы?喜宝苏巴者，顶拜咕噜翻译，顶拜你，请教咕噜，我在接触和学习风爱瑜伽知识后，时常感觉有一种想要与人分享的冲动。请问这种状态属愚昧形态还是激情形态呢？就是 After she get contact with Krishna, Bhakti Yoga, she felt an urge to share with others. Whether this is in the mood of ignorance or passion. После того, как она узнала о бхакти-йоге, она почувствовала непреодолимое желание поделиться этим знанием с другими. Это была гуна страсти или невежество? Well, it depends how you share it. If you share it in a way which will benefit them, then this is the mode of goodness. But if you share it in a manner which they will dislike and which they will become angry, then it's not good. Это зависит от того, как вы это делаете. Если это приносит им благо, значит это гуна благости. Но если в результате они злятся, и им это не нравится. So judge by the results. If you get a good result, that's the mode of goodness. But if you're telling them about Krishna just for your benefit, just to let them know that you're a great devotee, then that's the mode of passion. Зависит от результата.
Если результат хороший, значит это гуна благости. Но если вы говорите ему о Кришне ради своей выгоды, чтобы показать, что вы великий преданный, это гуна страсти. Yeah, that's the mode of passion. So preaching should be done for the benefit of others. Да, это гуна страсти. Проповедовать нужно так, чтобы другие получали благо. So they should appreciate what you're saying, and it should help them to become more interested and more favorable. Они должны ценить то, что вы говорите. Это должно помочь им заинтересоваться. So you have to be careful how you present Krishna consciousness. Нужно быть очень осторожным, когда мы представляем сознание Кришны. Okay. Okay, another question. 云，现在中国国情，居士应该在家修行，50岁后内在推修气绝，不再更多关注小孩，而不是居住庙宇，对吗？怎样才算履行完世俗职责呢？50岁后内在退休，萨提，这句话什么意思啊？他的意思就是到了年龄50岁应该是过这个气绝生活嘛，但是Вопрос. После того, как в 50 лет человек выходит на пенсию, должен ли он отречься от жизни или просто отречься в своем сердце и остаться дома, но при этом оторваться от семьи и детей и не оставаться в храме? Правильно ли это? Yeah, you can do it like that. You can be detached at home. You don't have to leave the home, but at the same time, you don't want to be neglectful. If you have some duties, then you have to do duties. You don't want people to become resentful and spiteful towards you. Ответ Махараджа. Да, вы можете так делать. Вы также можете быть отреченным, находясь дома. Имеет не обязательно из дома уходить, но в то же время не стоит относиться к своим обязанностям пренебрежительно. Если у вас есть какие-то обязанности, то вы должны их исполнять. Не нужно, чтобы люди обижались на вас. If people expect you to do duties and you want to avoid them, если окружающие вас люди ждут от вас исполнения обязанностей, а вы пытаетесь их избежать, у них возникает оскорбительное настроение по отношению к вам. that will not be good for them. Это не хорошо для них. But you have to be sincere also in your practice. It's not that we neglect doing duties for the family just because of laziness. Но вы также должны быть искренними в своей практике. Из-за лени нельзя пренебрегать своими обязанностями по отношению к своей семье. Yeah, we shouldn't be lazy. Вы не должны быть ленивыми. If we have some duty to do, then we can do it, but do it in Krishna consciousness. Если у нас есть какие-то обязанности, мы делаем это, но делаем это в сознании Кришны. We have to see Krishna in everyone. Мы должны видеть Кришну в каждом. And certainly you want to make sure you have time to do your own sadhana, to do your hearing and chanting. И, конечно, вы должны быть уверены в том, что у вас есть время, чтобы исполнять свою садхану, заниматься слушанием и воспеванием. And so you have to be careful, and you have to consider everything according to the time and the place and the circumstances. Нужно быть очень внимательным, учитывать все в соответствии с временем, местом и обстоятельствами. It's not going to be the same for everyone. Не все находятся в одинаковых условиях. Right. I mean, we can't be like Maharaj Parikshit and or Dhritarashtra, you just go away from the home. Where will you go? You need to have somewhere to go. Я имею в виду, мы не можем быть как Махарадж Парикшит или Dhritarashtra, которые просто ушли из дома. Но куда вы пойдете, нужно, чтобы было куда пойти. So you stay at home and be Krishna conscious. Оставайтесь дома и будьте в сознании Кришны. Right? And don't be like a mad person. Behave normally, and
get people to respect you. Не ведите себя как сумасшедшие, ведите себя адекватно, чтобы люди уважали вас. 他还问怎么算是履行完了私塾职责。What finish one's mundane duty? What's how to? No. What kind of situation is that one has finished one's worldly duties? How to count that one has finished one's worldly duties? Well, Как понять, что мы исполнили все свои материальные обязанности? you have to consider how much you can be independent of others. Are you able to maintain yourself without them? Нужно принять во внимание то, насколько вы независимы от других, насколько вы можете быть независимы от других. Как вы будете поддерживать себя без них? Because worldly duties, you take service from others, then you're required to give some service back to them. Так как вы принимаете служение от других, вам приходится выполнять какое-то служение в ответ. Just like you have a husband, so husband and wife, they live together, they help each other. Например, у вас есть муж. Муж и жена живут вместе, помогают друг другу. And one person gets sick, the other party will help to take care of them. Один заболел, другой помогает, заботится о нем. They'll stay together, husband and wife. Они остаются вместе, муж и жена. You have children, and so the children grow up and they get married, they have their own home. У вас есть дети, и дети растут, женятся, у них появляется свой дом. So usually they can take care of themselves. И они обычно могут позаботиться о себе сами. If they're giving some care to you, then you have some kind of debt to them. Если они заботятся о вас каким-то образом, то вы находитесь в некоем долгу перед ними. And that they may expect you to take care of their children. Just like, in China, many people go to work, and so the grandparents take care of the grandchildren. Они могут ожидать, что вы будете заботиться о их детях. В Китае молодые люди работают, и их родители заботятся о внуках. And the grandparents don't have to take care of the grandchildren, but often they're requested to do that. Нет необходимости, чтобы бабушки и дедушки заботились о внуках, но иногда их об этом просят. So if you can avoid that responsibility, then very good. Если вы можете избежать этой ответственности, то очень хорошо. But it may be difficult. The family, you may have some very close connection with your children, and they may demand it of you. Но иногда это бывает очень сложно, если у вас очень близкая связь с своими детьми. Они могут потребовать это от вас. It's going to be different in every individual circumstance is so complex. It's difficult to try to give a general policy because it's so different. Everyone has their own individual situation. Circumstances will be different. Так как ситуации у всех разные, сложно дать какую-то общую линию поведения. Так как мы находимся в разных условиях, и обстоятельства также отличаются. Но в общем женщины не становятся независимыми. They would be taken care of by their children. О них заботятся их дети. Another question. Yeah. Следующий вопрос. 仆人主是吉祥的源头，如何理解 Chaitanya Mahaprabhu 显现在人们认为不吉祥的月食的这一天 ？The Lord is the origin of all auspiciousness. How to understand that Chaitanya Mahaprabhu appeared in an inauspicious day of eclipse? Господь источник всего блага. И как понять то, что Господь Чайтанья Махапрабху явился в неблагоприятный день затмения? Yeah, well, it was auspicious because they were all chanting the holy name. Был благоприятный, так как все воспевали святые имена.
So the inauspicious situation was counteracted by the chanting of the holy name. Неблагоприятная ситуация была нейтрализована воспеванием святых имен. It said not only the Hindus were chanting, even the Muslims were chanting. The Muslims were chanting mockingly or jokingly, but everybody was chanting the holy name. So this was an indication of the activity of Chaitanya Mahaprabhu. И говорится, что не только индусы воспевали, но также мусульмане. Они делали это передразнивая и шутя, но все воспевали святые имена. Okay. OK，还有问题吗？还有一个问题，古代，我想问一个问题，就是刚才您在回答云云帕布的问题的时候说，就是如果我们在履行职责的时候对家人，不让他们满意，然后Вопрос от Матаджи Сати. Когда мы выполняем предписанные обязанности по отношению к нашей семье, то мы не можем удовлетворить их. Они эмоционально нестабильны или находятся в плохом настроении. Это нехорошо. Например, когда я забочусь о моем больном отце, иногда он не может контролировать эмоции, иногда он бьет кого-нибудь или ругается. Это нехорошо для него. Well, if he has some, old age people, as you say, they don't have so much mental control. It's not a very serious offense. Certainly it's not very good, but it's not very serious. And devotees are tolerant. Пожилые люди не всегда могут себя контролировать. Это не очень серьезное оскорбление. Конечно, это не очень хорошо, но это не очень серьезно, и преданные не относятся терпимо к этому. And we have to appreciate that it's not a very pleasant situation. The person's old age, near to death, and in poor health. So certainly there will be, their mental condition won't be very stable, and they may get angry and say things not very nice. But still, devotee can be tolerant. Должны учитывать то, что это не очень приятная ситуация. Пожилые люди, уже близкие к смерти, у них слабое здоровье. Конечно же, их психическое состояние неустойчивое. Они злятся, это очень неприятно. Но тем не менее, преданные могут снисходительно к этому относиться. Yeah. We don't take their bad words very seriously. Мы не воспринимаем всерьез их плохие слова. And because they're connected to a devotee, because you have some family relationship with them, so they're dear to Krishna. Они дороги Кришне, так как они связаны с преданными, у них какие-то родственные отношения с вами. Okay. Oh, another question. Do you have time? Yeah. Okay. 我在梵歌6.42师节说，在长期修行。 Вопрос по Бхагавад-гите, шлока 6.42. Шрила Прабхупада сказал, что он и его духовный учитель также находятся в подобной ситуации. Как это понимать? Они не были успешными йогами, но они пришли из духовного мира. In Bhagavad-gita. Well, yeah, I can understand. Yeah. Well, Prabhupada gives the example. He's saying that both he and his Guru Maharaj were born in Vaishnava families. So it means that in the past, they were certainly they were certainly practicing Krishna consciousness. We don't know what level they were at, but just the fact that they were born in devotee families indicates that, they were on a very high level from the previous life. Ответ Махараджа. Прабхупада приводит пример. Например, он и его учитель родились в семье вайшнавов. Это значит, что в прошлом они практиковали сознание Кришны. Мы не можем сказать, на каком уровне, но тот факт, что они родились в семье преданных, говорит о том, что с прошлой жизни у них остался высокий уровень. Yeah. We shouldn't
try to judge the position of our spiritual master. Нам не следует пытаться судить положение нашего духовного учителя. Just like somebody may be a very rich man today. Somebody is born a very rich man and somebody becomes a rich man. But they're both rich men. There's not a big difference between them. Например, кто-то является богатым человеком в настоящее время. Кто-то родился богачом, а кто-то стал богатым человеком. Но они оба богаты. Между ними нет большой разницы. So same way, somebody is a pure devotee from previous life and somebody becomes a pure devotee. И таким же образом кто-то с прошлой жизни является преданным, чистым преданным, а кто-то другой становится чистым преданным. It's not a big difference. Нет большой разницы. So try to understand the spiritual position of people like Srila Prabhupada and Srila Prabhupada's spiritual master, that they were such elevated souls, that they were born in such a pure family, very great family. Попытайтесь понять духовное положение таких людей, как Шрила Прабхупада и духовный учитель Шрила Прабхупада. Они были настолько возвышенными душами, что родились в таких чистых семьях, таких великих семьях. Now, if they come from the spiritual world, if they're going to come from the spiritual world, they still have to take birth in somebody's family. So what kind of family they're going to take birth in? Certainly it will be a devotee family. И если они пришли с духовного мира, если они собираются прийти с духовного мира, им нужно родиться в чьей-нибудь семье. Конечно же, это будет семья преданных. So both Prabhupada and Bhaktisiddhanta Saraswati were born in Vaishnava families. Поэтому оба, и Шрила Прабхупада, и Бхактисиддханта Сарасвати родились в семье вайшнавов. So they don't know anything, they had no contact with any sinful activity. Они не соприкасались с какой-либо греховной деятельностью. So there's proof of that they're very great souls. Это является доказательством того, что они великие души. Not just fallen yogis who took birth again. Они просто падшие, которые снова родились. Okay, we can stop now. 好的，我没有问题了。 Сейчас мы можем закончить. Okay, 谢谢。好，谢谢大家。 Спасибо. 好，非常感谢 Hare Krishna Guru Maharaj 给我们带来精彩的讲课和对问题的耐心解答，也感谢 Guru Mani Mataji。感谢你，好，那我们期待下一次。Hare Krishna。 Hare Krishna。